si était la nuit du nouvel an, partout des lumières des rires, des promesses pour demain, mais elle était si seule, dans un petit pays si froid, éclairé par une seule ampoule fatiguée, pas de fête, pas de message, pas de plan pour l'avenir. À cet instant précis, elle s'est demandé si quelqu'un, quelque part, penserait encore elle quand minuit sonnerait. Elle avait tout perdu, le temps, les arves et surtout l'espoir. De quarante ans passés, le monde lui avait appris une chose cruelle et, quand on est une femme seule, silencieuse, sans argent et sans passé brillant, on devient invisible. Elle n'y demandait pas la richesse. Elle n'y demandait pas l'amour. Elle demandait juste une chose, une raison de continuer de se lever chaque matin, dehors les fixes d'artifice explosant, de lente rire, son sévère faisait les silence. Puis quelque a frappé de la porte, un homme quel entendait pas, un homme différent, comme solide, un riche éleveur respecté, habitué aux vastes terres et aux décisions difficiles. Il ne lui a pas parlé comme aux autres, il ne l'a pas regardé avec pitié, il l'a regardé comme si elle existait encore. Il lui a dit une phrase simple, une phrase qui allait tout changer, viens travailler chez moi pas comme une dette, pas comme un favor, mais comme un nouveau départ. Avec cet instant, mais son si lui avait dit choisi. Et si qui cette femme croyait vitre one simple nuit de hiver, allait devenir le premier chapitre one vie qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Reste avec moi. Parce que cette histoire n'y parle pas seulement d'amour ou d'argent. Elle parle de secondes chances, de dignité, et de ce moment précis au tout peut changer, me quand on pense qu'il est trop tard. La nuit du nouvel en avance et lentement, comme si le temps lui me hésitait continuer. Elle était lo du seul, assis sans brut, doué cauder le monde efter quelque chose qu'il n'y ressentait plus. Elle se disait souvent que la solitude n'est pas seulement l'absence de personnes, mais l'absence de sens. Quand personne n'y t'attend, quand personne n'y prononce ton prénom, le silence devient lourd, elle regardait l'horloge et murmurait presque pour elle-même me. Encore one année qui passe, et moi je suis toujours lo he mais un autre voix, plus douce, plus profonde, répondait en elle in triancoral de chis diage quelque chose, elle pensait de tous ces jours ordinaires où elle essayait lever sans envie, où elle avait continué malgré la fatigue, malgré les doubts, et elle si disait si j'ai tenu jusqu'ici, chest que suis plus fort que ni le croix dehors. Les rires éclatants mais de la de rire elle parlait to son propre cibi tu ens pas un retard si disait elle, la vie ni sut pas un calendrier, ces mots simples, elle les avait intendis un jour, et ce soir ils prenaient un sens nouveau, elle comprenait qui compare sa vie to celle des autres ni lui avait jamais apporté la paix. Chacun marche du son rythme, me quand le chemin est vide. Elle se souvenait de ces matins où elle avait pensé abandonner, et pourtant elle avait continué, pas par courage, mais par instinct. Respiring court se disait elle souvent. Au jour hui enst put pas bu, mais il est vivant. Et dans cette nuit froide, ses paroles devenaient une forme de lumière, pas une lumière forte, pas une promesse magique, mais une présence. Elle se parlait comme on parle de one ami fatigué. Tu es le droit de très triste, mais tu ens pas le droit de te croire fini, ces mots sonnaient en elle, simples vrais. Elle comprenait que la solitude pouvait aussi créer un espace, un moment pour se retrouver, pour se rappeler qu'elle était avant les déceptions. Quand les premières secondes de la nouvelle année approchaient, elle n'y faisait pas de ville grandiose. Elle se disait seulement d'être continue, me doucement, parce que parfois, continuer est likely plus courageeux que soit, et dans ce silence, elle sentait que même seule, elle existait encore pleinement, profondément, preuve de sans le savoir du accueillir quelque chose de différent, quelque chose qui commence à la personne n'y regarde. Elle marchait dans sa petite cuisine, le regard perdu sur le comptoir vide, comme si chaque objet disparu autour d'elle était un preuve que la vie élevée oubliée. Elle se souvenait des journées as où elle riait encore, me pour des choses simples, un café chaud, un rayon de soleil sur le sol, un message d'un ami qui pensait à elle, mais maintenant le silence aragnate, lourd, écrasant, et elle se disait souvent sans pourquoi est si que moi Jesus toujours le seul alors que le monde continue sans moi. Pourtant, quelque part dans son esprit,
One petite voix persistate, fragile mais presentitu, ens pas terminée, elle s'y rappelait les matins au elevate cru tout, était perdue, les moments au elevate pleurer sur sunlit, si demandant si elevate in corps les droit d'espérer. Et portant chake jur elle cessait levge, même mi quand le silure pesait trop, mi quand le sommeil n'y venait pas, elevate trouver la force de continuer. Chaque jour tutti eleves est one victoire, murmuret elle en elle, comme pour se rappeler que la vie est mi injuste, ni ceci jamais complotament de donner des chances, elle pensait aux autres, de six qui semblant avoir tout, et elle sentait parfois one pointy d'envie, mais elle se disait aussi vain, tu n'y sais pas si quoi cache leur sourire élevate après de ni pas si comparer, tu mesures sa valeur par sa résilience, par sa capacité tenir debout quand personne n'y les remarque. Elle s'y rappelait cette ville voisine qui lui disait souvent si, les gens forts n'y se voyant pas toujours, mais ils marchent toujours, ces mots simples et vrais arrêt sonnant en elle, comme une lumière dans le brûleur de son quotidien. Elle s'y parlait de voix space, si donnant des conseils qu'elle avait besoin d'entendre, ze regardes que tu as sûrement et regarde tout que tu continues, faire malgré la peur, chaque petit pas compte, chaque geste est one victoire silencieuse, et dans ce moment tranquille, assise au milieu de sa maison vide, elle sentait quelque chose bouger en elle, one énergie qu'elle avait presque oubliée. L'avait pouvait l'avoir oublié parfois, mais elle n'y essayait jamais complètement oubliée. Elle repensait toutes ces instants où elle aurait pu abandonner mais n'avait pas abandonné. Elle se disait, si j'ai traversé ces tempêtes, j'y peux traverser encore. Si j'ai survécu, si j'ai pensé impossible, je peux accueillir demain avec courage, elle souriait doucement. Un sourire fragile mais rare elle, celui de quelque qui s'est clémement dans l'oubli, en pits retrouver, et qui chaque respiration est une preuve, qui la vie est toujours elle. Même mi pour six que le monde semble avoir laissé derrière. Elle était elle tout assise dans le silence de sa petite maison, les sibai ou encore lord de solitude quand on a frappé de la porte. Elle sursautait, comme si elle entendait jamais personne, comme si sa vie était définitivement faite dividée de jours monotones. Elle est allée ouvrir, et il était devant elle, grand, calme, avec un regard qui n'y jugeait pas, un regard qui voyait des apparences. Il n'était pas au de pour critiquer, ni pour imposer quoi que ce soit. Il était juste prêt sans avec quelque chose d'inattendu, comme un rayon de lumière reperce, ant one nuit trop long. Il lui a parlé avec douceur, mais avec one claude qui ne laissait place aucun doute. Je ne suis pas de pour changer quoi tu es il dit, je suis là pour te donner une chance de choisir un autre qu'aimant elle regarder, incrédule, parce que par toutes ces années de solitude et de déceptions, elle n'aurait jamais imaginé que d'inconnu puisse lui offrir quelque chose d'aussi pur et simple. Et pourtant, chaque mot qu'il prononce était comme one clé qui die verwilit one porte qu'il croyait perdu pour toujours. Il a continué racontant sa propre vie, ses combats, ses nuits où il doubtait aussi, ses moments où tout semblait s'effondrer. Il lui a dit que la richesse n'y mesurait pas la valeur d'une personne, que le courage venait de la capacité continuer aimer quand personne n'y crut en toi, que chaque petite décision pouvait transformer une vie entière et était. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentait son si dire battre un peu plus vite, non par peur, mais par espoir. Il lui a proposé un travail. Un endroit elle pourrait commencer nouveau, non pas pour lui, non pas pour la société, mais pour elle-même. Il lui a montré qu'on peut rencontrer des gens inattendus, que parfois les miracles prennent forme dans les moments les plus ordinaires, et quel univers peut frapper du pour quand tu penses que tout est fini. Elle a compris que la vie ne te donne pas toujours ce que tu attends, mais qu'elle peut te donner ce dont tu as besoin au moment exact où tu es prêt de le recevoir. Dans ses yeux, elle voyait la sincérité et la patience, quelque chose qu'elle en avait plus vu depuis longtemps. Il n'y croyait pas, il imposait rien, il offrait simplement une main tendue. Et cette main, cette simple main tendue, était plus qu'un geste, c'était un rappel personne est jamais vraiment seul, que le courage peut venir de l'extérieur, et comme les vies les plus oubliées pouvant recommencer tout, s'écrire de tout moment.
était sur le vieux canapé, les mains serrées, le regard fixé sur le sol. Sun seebier batate vite, mais pas de l'excitation, plut de set per silencius qui l'on ressent quand on doit prendre une décision qui pourrait changer tout un vie. Elle savait qu'il avait devant elle une opportunité que beaucoup variant de voir, mais elle n'y pouvait simp, chair de penser du tout ce cool perdrait si elle se trompait. Elle murmurait pour elle-même, et s'agit face la mauvaise choix, et s'agit regret pour toujours. Mais en même mi temps une autre voix plus profonde, plus calme, lui a pendait, et si c'était les meilleures choix de ta vie. Et si tu ne le savais pas encore parce que tu as jamais osé essayer. Il repensait toutes ces années as elle avait laissé passer des occasions, paralysé par la peur de l'inconnu. Chaque fois qu'il avait choisi de rester dans sa zone de confort, elle avait senti quelque chose s'éteindre en elle, un petit lumière requis d'essai, tu piques plus, et se soir. Elle comprenait que rester immobile serait exactement l'âme me chose de continuer de s'y convaincre que rien n'est possible alors que le monde continue sans attendre. Elle se disait, j'ai toujours eu peur de l'échec, mais j'ai aussi oublié que l'échec n'est pas il insane. A la voix intérieure quel commence, et tu es cauter lui rappeler toutes les petites victoires qu'elle avait oubliées à si lever chaque matin malgré la fatigue, continuer du travailler quand personne ne la voyait, soir mi quand le cidir était lord, elle si disait, si j'ai survécu de tout ça, je pique survivre de choix. Si j'ai traversé toutes ces tempêtes, je pique affronter si nouveau vent. Elle imaginait sa vie après ce choix. Elle pouvait rester dans l'ombre, regretter encore, ou elle pouvait avancer, accepter l'inconnu, et puis très découvrir qui lui serve quelque chose de plus grand qu'il n'a jamais osé voir. Elle s'y parlait doucement. Comme tu un ami fragile, tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant, tu n'as qu'à faire un pas un ciel, et la suite viendra. La peur est normale, le doute est normal. Mais rester figé ni lust pas, il respire profondément, sentant la tension quitter un peu son corps. Dans ce silence, elle savait que si choix était plus qu'une décision pratique, si était un acte de courage, un acte de foi en elle-même et que parfois, le vrai changement commence quand on ose écouter cette petite voix qui dit, vas y ennemi si tu es pour elle marchait dans le champ, le vent froid de hiver lui faut doucement le visage, et elle sentit chaque pas comme un effort, mais aussi comme une victoire silencieuse. Chaque matin, elle se levait avec cette sensation de vide, cette impression que rien ne pourrait jamais changer, et pourtant, jour après jour, elle avenait. Elle se souvenait des moments où elle se détestait, où elle croyait que la vie lui avait tout prise. Elle se rappelait ces instants où elle pleurait seule dans son appartement, inside descent que le bonheur était pour les autres, pas pour elle, mais petit, presque imperceptiblement, quelque chose avait commencé de boger en elle. Elle murmurait pour elle-même tu, ans pas besoin de tout arrêt per aujourd'hui, juste de continuer un pas après autre chaque geste, aussi minime soit il, chaque sourire qu'il se donnait devant le miroir, chaque fois qu'il choisissait se lever malgré la fatigue, construisait cette transformation. Si on était pas un changement instantané, si on était pas un miracle, mais one se rit de petits moments accumulés, comme les gouttes de qui finissent par remplir un lac. Elle pensait tous les matins où elle avait cru et chower et tous les soirs où elle avait décidé de ne pas abandonner, et elle se disait, si j'ai tenu jusqu'elle, je pics continuer de me construire encore. Elle se parlait comme une amie qui aurait besoin de courage n'ait regard tout si tu as traversé, regard comment tu as survécu tes peurs, tes doubts tout ton propre jugement. Chaque pas que tu fais, chaque respiration que tu prends, chest one prouve que tu pecs renac encore et encore. Elle se souvenait des jours ordinaires où elle avait aidé quelqu'un sans attendre de retour, où elle avait dit one parole gentle d'un inconnu, où elle avait continué de travailler malgré les découragements. Tous ces gestes simples étaient maintenant des pierres sur lesquelles elle construisait sa nouvelle vie. Elle comprenait enfin que la transformation n'était pas un événement spectaculaire, mais un processus silencieux, une succession de petites victoires que personne ne voit toujours, mais qui font toute la différence.
Tuans pas besoin de l'approbation des autres pour changer, si répétate elle, a si quoi compte, schiste si quoi tu fais pour toi, pas ce que les autres pensent, et dans ce vent Freud qui caressate ses chivex, elle sentait cette force int a rire grandir, un courage calme mais passant, perc de la guider, du la porter plus loin qu'elle n'avait jamais cru possible. Elle se tenait au bord du porche du ranch, les regards perdus dans l'immensité des champs sus le ciel orangé du soir. Elle repensait toutes ses années de solitude, tous ces moments où elle avait cru qu'elle l'avait oublié, qui personne ne la verrait jamais, qui César was étant trop grand pour traitants. Et pourtant elle était ici pas grâce de la chance, pas grâce au destin seul, mais parce qu'elle avait osé continuer, parce qu'elle avait accepté de croire, et mi faiblement, qui quelque chose de nouveau pouvait arriver. Elle souriait doucement, sentant la brise caresser son visage, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait entière vivante, capable de tout recommencer. Elle se souvenait des mots qu'elle lui avait dits le premier soir un. He n'est pas une question d'argent ou de pouvoir, c'est une question de choix. Chaque décision que tu prends peut écrire ton histoire. Ces paroles sonnaient encore dans son esprit comme un mais lodidos et persistent. Elle avait compris que personne ne pouvait vivre sa vie de sa place, qual avait redable riches n'était pas dans les biens matériels, mais dans la force de continuer malgré la peur, malgré les doutes, malgré les blessures du passé. Elle se rappelait toutes ces fois où elle avait cru qu'elle ne serait jamais aimée, qu'elle ne serait jamais reconnue, et elle se disait aujourd'hui. Tout cela faisait partie du chemin, chaque douleur, chaque attente, chaque solitude préparée de ce moment précis. Elle pensait aux gens qui la regardaient maintenant, aux voisins, aux travailleurs du ranch, aux amis qui avaient toujours cru en elle-même mais quand elle ne croyait pas elle-même mais. Elle se disait qu'elle ne mesure jamais vraiment la puissance d'une personne de sa richesse ou de son apparence, mais sa capacité de se relever quand tout semble perdu. De garder un ciber ouvert malgré les épreuves, to continuer de espérer quand le monde semble dire le contraire. Elle murmura pour elle-même le courage ne se voit pas toujours, mais il transforme tout, la persévérance rend fait les miracles que personne ne voit venir. Il se souvenait aussi de toutes ces citations qu'elle avait lues, ces phrases qui semblaient éloignées de sa vie mais qui prenaient maintenant un sens profond. Ce qui ne nos tout pas nos rend plus fort. Chaque grande histoire commence par un premier pas, et n'attends pas que la parvient de toi crée et elle sentait la vieille de chaque matin sonner dans son cibir comme un écho passant. Elle se rappelait que l'amour, la confiance et le respect ne se demandent pas, ils se vivent, ils se donnent et ils transforment celui qui les rehait autant que celui qui les offre. En regardant les soleils cacher derrière les collines, elle se disait que la vie n'était jamais vraiment terminée, que chaque jour était une nouvelle page blanche, près de l'être écrite. Elle se rappelait les matins froids où elle avait cru abandonner, les nuits où elle avait pleuré seule, et elle voyait maintenant que tout avait conduit de ce moment de renaissance. Elle souriait de la certitude que le futur en était plus un mist, réeffrayant mais une promesse d'embrasser. Elle sentait dans son corps et dans son cible quoi la vraie magie de la vie aurait c'était dans le courage de croire, de continuer de se lever encore, et dans le choix de dire ah oui l'inconnu, mais quand le monde semble dire non. Elle se rappelait enfin ces mots qu'elle garderait pour toujours zain. Les miracles arrivent six quayos en espérer, de six quayos en aguirre, de six quay ne se laissent jamais de finir par leur passé. La vie aurait compense six quay se relevant, quay continuant, quay choisissant de créer à leur propre histoire. Et en regardant les étoiles apparaître dans le ciel du ranch, elle sentait que chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque sourire et chaque larme avaient construit cette nouvelle vie, et que désormais, rien ne pourrait l'empêcher de marcher vers l'avenir avec confiance, espoir.